For a better understanding regarding this nested loop. So nested loop, we have using nested loop for loop, we printed different patterns. So you know the logic how the nested loop works. So tell me what will be the output for this program? So this is one of the example for nested loop. So nested while loop. So எப்படி வந்து இந்த loop nextடா போகும்போது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒரு கிளியரா புரியறதுக்காக I'm running this code. Okay. So how I am getting this output? So first the I value will be assigned with 1, j value will be assigned with 1, k value will be assigned with 1. We are entering into the while loop. Okay. So first outer I value 1. Again inner middle loop value j value 1. We are entering into the third loop. So first in the third loop முடிஞ்சிட்டு அது ஃபெயில் ஆனாதான் உனக்கு என்னது அவுட்டர் ஐ ஜே லூப் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதுவும் ஃபெயில் ஆனாதான் உனக்கு அவுட்டர் I loop work ஆகும். Okay. So first k, then j, then I. So see here first one is assigned for I variable and again one is assigned for j variable. K is assigned with 1. Okay. So here first in the loop தான் உனக்கு first execute பண்ணி முடியும். See here 1 is less than or equal to 5. True. So we are entering into the loop. So இது ரெண்டுமே fixed 1 தான். So 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. So அங்க பாருங்க அந்த 5 less than or equal to 5 வரையுமே என்னது 3, 4, 5, 6, 7 அப்படிங்கிறது வரும். உனக்கு இந்த 5 வேல்யூஸுமே I என்னவா இருக்கும்போது வந்திருக்கும்? I வேல்யூ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி 1, 2, 3, 4, 5 இருக்கும்போது. When I is 1, you will get the answer as 3. When I is 2, ஏற்கனவே 2 தான். இது ij வேல்யூ ஃபிக்ஸட் தான். ஏன்னா 1 and 1 அது அப்டேட்டே ஆகல. Okay, so I am getting 4, அப்புறம் 5, அப்புறம் 6, அப்புறம் 7. So when 5 equal to 5 ன்னு உள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிச்சு 6 ஆகும்போது இந்த இன்னர் ஃபார் லூப் வந்து உனக்கு ஃபெயில்ட் ஆகும். ஸோ இன்னர் ஃபார் லூப் ஃபெயில் ஆகும்போது உனக்கு அவுட்டர் ஜே லூப் ஒர்க் ஆகும்.
Okay, so j is assigned with the next value 2. So இப்போ j2 again 1. So j2 ஆ இருக்கும்போது k என்னலாம் எடுக்கணும் from 1 to 5. Okay, first j1 ஆ இருக்கும்போது k 1 to 5 எடுத்தது. இப்போ next j1 ஆ இருக்கும்போது k வந்து 1 to 5 எடுக்கணும். Okay, so that அந்த வேல்யூ தான் உங்களுக்கு ரிமைனிங் இங்க இருந்து வரும். ஸோ ஜே வந்து இப்போ வந்து 2 இருக்கும்போது 2 பிளஸ் இது ஃபிக்ஸட் 1 தான். ஸோ 1 பிளஸ் 2 3 3 பிளஸ் அகெயின் 1 4. ஸோ 4. ஸோ 3 பிளஸ்ல வரும். ஸோ 3 பிளஸ் 2 அப்படிங்கும்போது உனக்கு 5 6 7 8ன்னு சொல்லி இந்த ரேஞ்ச் ஃபுல்லாவே வென் ஜே வந்து 2 அசைன் ஆகும்போது. ஓகே, ஸோ இது உனக்கு எப்போ ஃபெயில் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு அவுட்டர் ஐ வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ என்டையர் இப்போ எவ்வளோ என்ன வேலைலாம் செஞ்சோமோ இட் வில் பி ரிப்பீட்டட் ஃபார் ஐ வேல்யூ 2 ஆல்சோ. Okay, so whether you have any doubt, I value j value print பண்ணி பார்க்கணும். We can go with using comma. We can separate see here I j k. So I j 1 1 ஆ இருக்கும்போது k வந்து it takes from 1 to 5. அகைன் நெக்ஸ்ட் மிடில் லூப் வந்து உனக்கு இன்னர் லூப் k வேல்யூ உள்ள லூப் வந்து உனக்கு ஃபெயில்ட் ஆகும். ஸோ மிடில் உள்ள வேல்யூ j வேல்யூ லூப் உனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ j வந்து அகைன் உனக்கு என்னது 2 எடுக்கும்போது we want to do the same process. அதே மாதிரி j3 எடுக்கும்போது we want to do the same process. அகைன் j வந்து 4 எடுக்கும்போது we want to do the same process. அகைன் j5 ஆ இருக்கும்போது we want to do the same process. ஓகே, ஸோ இந்த என்டையர் செட் எதுக்குன்னா வி கோ ஃபார் என்டையர் செட் இஸ் ஃபார் ஐ வேல்யூ வந்து 1 தான் இப்போதைக்கு. ஸோ இதே செட்டை நம்ம என்ன எழுதணும்? வி வாண்ட் டு ரிப்பீட் ஃபார் ஐ வேல்யூ 2, ஐ வேல்யூ 3, ஐ வேல்யூ 4, ஐ வேல்யூ 5. ஸோ இஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் இஃப் லூப்ஸ் ஆர் நெக்ஸ்டட் மீன்ஸ் மேலே உள்ளதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் உள்ளது கம்ப்ளீட் ஆகி ஃபால்ஸ் ஆனாதான் உனக்கு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகும். இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க. மேடம் நீங்க சொல்லி தந்தீங்க இன்னர் லூப் தான் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு டைரக்டாவே எங்க ஐ வந்து 1 ஜே வந்து 1 அசைன் ஆகாம டைரக்டா கே வேல்யூக்கு போயிடுறாங்க. அப்படி கிடையாது. ஸோ ஐ வேல்யூ வந்து அசைன் ஆகும், ஜே வேல்யூ அசைன் ஆகும், அதுக்கப்புறம் உள்ள கே வேல்யூ வந்து ரிப்பீட்டடா செஞ்சுட்டே இருப்போம். வென் இட் இஸ் ஃபால்ஸ் we will come with middle loop or outer loop. சரியா? ஸோ இங்க பாருங்க இது அப்படியே ரிப்பீட் ஆயிருக்கும். இதே செட் ஃபார் when I is 2 and when I is 3, I is 4, I is 5. You can check that. பாருங்க. ஸோ I2 இருக்கும்போது அதே செட் from J value 1, K value 1. Again இது வந்து என்னது ஃபுல்லா K value 1 இருக்கும்போது we go with this. K value 1 and k that is I j value 1 ஆ இருக்கும்போது k takes the value 1 2 3 4 5. Again j value வந்து 2 ஆ இருக்கும்போது k takes the value 1 2 3 5. Likewise j value 3, j value 4 we want to repeat the same, j value 5 we want to repeat the same. In the set entire set when I is equal to 2. Okay, so அதே மாதிரி 3 and 4 and 5. This like this way only the nexted for loop gets executed. So இதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா? எனக்கு nexted for loop, nexted loop, while loop எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுங்கிறது கிளியரா புரியலன்ட்டு எதுவும் இது இருக்காமா? டவுட் இருக்காமா?
Any doubt? The loop, next loop எப்படி execute ஆகுதுங்கிற